ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, Sheikh Shania Kigozi, Director wa Umma Uganda, respected brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh once again. When nalaba akanya the corporate dinner, nemmanya mwe muli baluzungu, do we have anyone who doesn't pick Uganda here? Just in case. Mwena muli ba Uganda, just mwasasula fees, eh? Okay. I'm by names of Hussein Ali BULAFU. I'm an Islamic law consultant, lecturer Islamic University in Uganda. Nze nekozesa. I'm only having 2 full-time jobs. I'm a husband and a father. Ejisigadde I part-time. Simbubi. When I received the invitation letter to this occasion, maybe conference, I was tasked to discuss about the respect of a lady in Islam. Omukyala, Busiraamu bumuwa kitiibwa ki? Ate bwe ntuuse wano nendabira ddala nti abakyala bangi ndowooza abategesi babitegeera nti abakyala baliyiika wano. Kati ke kaseera bategeere ekitiibwa ky'omukyala mu Busiraamu. Most especially when we are living in days ng'ensi yonna erulunkana okuweebuula ekitonde ekikyala, obutakiwa kitiibwa. Nze no waliwo bye ndowoozaako ne ntuuka n'okulowooza nti even a lady right now is at the level of not respecting herself, and she thinks she deserves the respect. I think, inshallah, these few minutes zenina katuzikozese tulabe. What's the approach of Islam when it comes to respecting a lady? Busiraamu is a religion obwawo omukyala the respect like no one else. Edda Obusiraamu tebunnaba kujja weebati bwe baatwalanga omukyala. Omukyala ye yali omuntu mu society nga tosobola na kwogera mu bantu. Bwe wayimiriranga okwogera nga bakwewuunya n'okwewuunya, oyimirira otya mu bantu okukola ki? Okwogera. Mukyala gwe emyaka nga 5 emabega baawo we yafanga walinga kikopo oba ttaka, nti eyasikiranga bbaawo naawe yakutwalirangamu nti ye oli waneeno oli namwandu kati jangu nkuwadde oyo nga naawe ogendanga property. Waliwo n'enneeyisa endala nti omukyala yaweebuulwanga to the level nti yatuukanga akaseera nga alinga property mu ango nti yatuulanga butuuzi awo ng'alina akazigo mwasula n'awandikako akagambo. Ebiseera ebyo nno byalinga mu Luwarabu naye kati katuteekewo Oluganda. Yenna yeetaaga okwesanyusaamu ajje ssebo ng'abasajja ku kyalo kyonna kyonna bazungira ku mukyalo oyo omu 2 3. Kati tabbu wejjira ng'afunye olubuto. Omukyala ndowooza ye bajja ne principle nti omukyala tawoza nnyo, ayogera bwogezi nti lwono ne bivuga gwe nga basiba. Olubuto we yalufunanga ng'ekyalo kyonna batuula mu meeting, abasajja b'oku kyalo. Omukyala bwe yasongangako nti oyo yayitako ewange
olubuto nga baluwa omusajja oyo. That's how disrespectful a lady was treated ebiseera ng'ebyo. Obusiraamu we bwajja ne bukyusa enkuba, ne butandika okulaba omukyalo ono mu categories, mu bitiibwa bye bonna, ne bumuwa respect gy'asaana. Obusiraamu ye ddiini eya respectinga ekitonde ekikyala okuviira ddala nga kikyali mu lubuto lwa maama waakyo. Omuwala ono bw'azaalibwa n'ajja ku dduniya n'ayambala ekitiibwa ekirala eky'okubeera nti mwana muwala, daughter, n'aba n'ekitiibwa kyakola ki era kyafuna, ne rights zaafuna. Bw'akulaakulamu nno n'afuna ne ba brothers, n'afuna ekitiibwa ekirala eky'okuba sister ow'omuntu. By default Obusiraamu ne buba ne rights ze bumuwa. Ate bw'avaawo n'ava ku level ya sister, Allah n'amusaasira n'ava mu kuyirirwa mu mukwano n'afuuka omukyala w'omuntu by default, era n'afuyambala rights endala. Bwe kamutanda ate n'afuuka maama ne gujja bagira, Obusiraamu ne bumwambaza ekitiibwa ekirala. A lady here, omusajja ne wotampa nnyo birowoozo ne woosumagira, naye nkwegayiridde oba mukyala, nkwegayiridde, take something from here. Obusiraamu bwawe ekitiibwa ekitonde ekikyala, and I want you to bear witness with me nti olwaleero society kyetukola ffenna, kuba ffenna nkakasa tuli bazadde, oba tonawa kubeera muzadde onaafuuka omuzadde mu maaso awo. What the society is doing today, buli kyonna kye bateekawo as rights in line with okuwa freedom omukyala, it's only right to get access ku mwana omuwala, naye nga si rights za mwana muwala kweyagala. I need to repeat this. Buli woowulira, ate nno ffe abasajja ffe ababibeera behind, buli woowulira nti waliwo rights z'abakyala ng'omuntu aziconsiderinze in a name that Islam never respected that, please always remember, bw'oba mugezi nnyo, think deep, ojja kumanya nti maybe there is a group of people eyagala okutuuka okufuna access ku mwana ono omuwala. One simple example. Ani yali anywedde ku mwenge wano? I want to know the audience I'm addressing. Do we have anyone nga walonywedde ku mwenge kale n'okola tauba? Ani atagunywangako? Ani mufumbo? Muli bawuulu mwenna? Ani muwuulu kale? Abasinga bawuulu kyentuttemu. When did we start to think, just tetwetaaga nnyo hadiisi na bitabo na bachelors or masters or PhD, we don't need that. When did you last reason out omuntu ategeera afulume ebweru ng'ebisambi biri bweru, and it's in the name of her rights? Just at one point think about that. If you expose your body in the name of your rights, who is gaining? Are you gaining the respect? Oba kyotukolera ffe abasajja abakulaba ffe abafunamu? So literally every group, I'm just bringing that as an example. Buli muntu avaayo n'abaako ne kyaleeta in line with rights ku kitonde ekikyala, engeri gye kiri nti kiri precious and paramount, baba balongingamu okufuna access onto you. Tonnamanya na kumanya nti a body of a lady is totally different from a body of a male in 3 factors. Factor number 1, it's only a female body, discoverable. It doesn't work on any other creature. In a sense, tuwomala okulaga ekisambi kyo, buli amala okulaba ekisambi, by default ajja kwagala okulaba ekitali kisambi. Ojja na kwewuunya nti omusajja ono akulabye wenna wenna, ekyo kyokka kimala okujjako ebirowoozo, anoonyeeyo omulala gw'atannaba kulaba. Obusiraamu bwe buvaayo ne bugamba nti no, we won't fall for that. Let our ladies dress up properly. Ayagala okumulaba astrivinga okumutuukako, si kutandika mulaba bulabi openly like that. And this is the angle Obusiraamu yengeri gye bwajjamu.
Ekyokubiri nti omubiri gw'omukyala gwe mwangu ogw'okudescribinga, tekiri ku mibiri mirala. Tinoobeera mayiro 8 kitwanguyira okumanya nti gwe oli mukyala. Kati obusiraamu we bujja ne bugamba nti ekitonde ekikyala newankubadde tuli mu situation environment ng'abantu tebakyakozesa bulungi senses zaabwe in the right proper way, tekigaana muntu kutuula wansi at one point to just make sense out of that basic factor omuntu gy'ateekeddwa okuba nga agirina. To cut the long story short, Islam respected a lady as a daughter, omwana omuwala. By default, all the Islamic teachings from the Quran and the authentic traditions of the Prophet, omwana omulenzi talibeera the same as omwana omuwala. We only have it in Islam ti omwana waffe omuwala tutandika omuteekako ebirowoozo okuviira ddala nga yakatonnya okuva mu lubuto olwa maama we. Era okumanya omwana omuwala talinga mwana mulenzi. Are you not even aware that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuuka n'okuvaamu ebigambo ti man naala jaariyatain, omuntu yenna omuzadde ne kamutanda n'azaala abaana abawala omu babiri or more than that, n'abamugumiikiriza in line with upbringing them up, baveemu abakyala abategeerekeka abalabikibwako nga n'empisa baziinamukko, ekyo kyokka it's a password for your parents to Jannah. No doubt. It only works on a female. Ng'obusiraamu bulinga obwakirengera ti omwana omuwala takuzibwa. Gwe tuwogerako ye mwana ow'emyaka 15 olw'okuba kigimu bwe kiti abasajja nga batandika okyonoona. That's what we are talking about. Naawe ojjukira bulungi ku myaka 10 wali mugimu ng'oli mu P7 owa boda n'atandika okukutawaanya. That's what we are talking about. Ekitali ku mwana mulenzi nga wa myaka 10 alina mala kuyiribaawo na mukwano ataafune muko ne ssente nekamutana n'abantu mwavu tewali alina budde bwe amala nno zifuna, naye omwana omuwala teyeetaaga ssente. Gwe just muliisa bulungi anyiriremu bwati bwati nga batandika omuwemula as early as 15 and 20 no kale aba agenderedde, kale 15 nga bwemula nno muwalawo. So Islamically obusiraamu okubanga buwa omwana omuwala ono ekitiibwa, every parent here olina okukimanya obusiraamu okubukola justice, go take the next step ey'okubanga orespecting omwana ono omuwala nga yakatonnya ku dunia. Don't you even know the Quranic profound verse where Allah was like walaysa dhakaru kal untha, a male is not the same as a female. Nga kikitegeeza buli muzadde ali wano n'omwana oba abaana boolina a boy and a girl, nkwegayiridde omwenkanonkano kituufu weeguli tegukolaawo ng'okuza abaana abo. Omwana omuwala mulere differently n'endera y'omwana omulenzi ebeere different. Tulwanyisa bisiyaga otendeka mwana muwala kubeera nga mulenzi, kiki otukolera? Tulwanyisa bisiyaga otendeka mwana mulenzi kweyisanga muwala. Kati obusiraamu nga bugamba nti no, bw'okitegeera nti obusiraamu bwa respectinga a girl child before nga tannaba na kuzaalibwa, even after nga amaze okujja ku dunia. You know what happened when Maryam was going to be given birth to? Mama wa Maryam yatuuka okuvaamu ebigambo nga yeewuunya kuba ye yayagala yeeyamewa Allah. Namugamba ayi Allah, nze olubuto luno lwennina singa ompa omwana omulenzi, tebalina sikaani ebiseera ebyo, bw'ompa omwana omulenzi ndaba ng'ojja bba onkoze justice kuba njagala omwana oyo omulenzi engeri gye babeera n'amaanyi bwe batyo ayambeko waneeno neefunire ku mpeera. Allah n'akimukolera n'amusimbula omwana omuwala. Qur'an etunyumiza nti she was very disappointed, n'avaamu n'ebigambo nti rabbi inni wada'tuha untha, Katonda wange kiki onkoze, nayagala mwana muwala mwana mulenzi, laba kiki ompa kino eky'omwana omuwala. Allah kwe kumuvaamu ebigambo ti nnyabo kyoyogerako tonnakitegeera. That girl child bw'oteegendereza, that's a full generation and that's the approach of Islam. Era bwe tudda mu education ffe tugamba nti omwana ono omuwala bw'aba muyivu ng'alina ku magezi ng'ategeera, otukoze bulungi nnyo kubanga agenda kuzaala ku baana abawe ku magezi ago. Omwana omulenzi muleke atagale bw'aba ayagala ttagala, bw'alitomera eyo ajja kwereeta yekka
kubo ekyokuba nti musajja kimumala okudda mu line naye si we kiri ku mwana muwala. Because if you train a girl child, you teach her, you inspire her, what you're doing is abanamuvaamu bonna full generation gy'anaafuukira jjajja gy'anaafuukira maama obakoze justice kuba omukoledde kirungi kyereere. That's the approach of Islam. The one question is, were you respected as a daughter? You will answer me that as I'm winding up. The second title, Islam respected a girl or a lady as a sister. Subhanallah. Bw'obeera omwana omuwala, you're the door of Jannah for your parents. That's when you're a daughter. If you're a sister to someone, nga waliwo akuyita brother, or waliwo gweyita brother rather, Islam respected you as a sister. And I draw this from an authentic tradition of Jabir. Jabir oyo bwe yatuuka okuwasa yali muvubuka muto, n'asimbukira mu mukyala yeekulidde. Teyagamba nno na ku nnabbi. Yeewasiza mukyala yeekulidde mu myaka, mukyala yazaalazaalako dda. Wayita ebbanga ttono nnyo nga basisinkana ne nnabbi, ng'agenda ewa nnabbi n'amugamba nti ya Rasulallah, gy'otaali eyo nawasa omwana ttu. Nabbi kwe kumubuuza, engeri gy'oli omuvubuka, owasa mbeerera oba owasa mukyala akuzeekuzeeko? Jabir n'amugamba nti nawasa mukyala eyeekuliddeko. Nabbi n'avaamu obugambo nti watya singa wawasa omwana omuto. Listen, ani agambye kyekyo? Kankuwe nno ensonga egenda okudibya. Nabbi olwamala okukyogera, listen to a clever guy. Jabir avaamu ebigambo and he's like, ya Rasulallah, okimanyi bulungi taata wange ne maama wange baafiira mu lutalo. You know that. Wansi wange nina ba sisters abasukka mu bataano. The least I can do for them, si kubawasiza muwala muto munnaabwe nzire mu nkaayana n'abaana bonna, mukyala wange ne bato bange. Ensonga lwaki nawasiza omukyala eyazaalako nga njagala to do justice to my young sisters. After giving that as a reason, ekyo kyokka ne kimala Nabbi to certify Jabir. And that alone denotes the respect Islam gave to a sister. I recognize the arrival of Sheikh Bukhari. Tukwaniriza ssebo. Okalengedde nnyabo, olabye Obusiraamu ngeri gye bugenzeemu. I'm an Islamic law consultant. I should make this a point. Islamic law of inheritance, we tuba tugaba emaali y'abasika. Wannange, tulina principle. Taata wammwe we yeefiira, n'osigalawo ggwe nnyabo ne brother wo nga muli babiri. Principle egamba brother wo atwala double of you. Gwe kyofuna brother wo atwala emirundi emeka? Ebiri. Kati no bw'owulira aba human rights, ladies rights, feminism, ne batandika okugamba Obusiraamu butandika okutuwala mpa bla bla bla. Tonnamanya ti the reason as to why brother wo ono atwala double of you, it's because ffe mu Busiraamu tetuyinaayo environment ya mwana muwala kubeera yekka nga talina musajja amuyinako luganda mukuuma. Ti ne bbaawo waakugoba ne ssente z'olina buvunaanyizibwa bwa muganda wo gwe baakuzaala naye okupangisiza. It's only in Islam. How many of you nga babrother bamwe baba respecting her to that level? Tonnakimanya. And that brings me to a question. Are you really respected as a sister? What's your relationship? Gwenga sister. Mubonna bakuyita sister. The third title, olwakadde. Islam respected a lady as a wife. Of course I know, ebiseera bye twogereramu buli muntu alina ebizibu bye. Aye ne tugezesebwa nti abasinga okuba n'obuzindaalo be basinga okuba ne experience embi. Ne tugezesebwa n'okugezesebwa nti abasinga okuba ne experience embi, society beyagala okuwa platform okuinspiringa a pure innocent generation.
Islam respected a lady as a wife. Mu ango nti abasajja abasiraamu bannaddiini obusiraamu bwabakubiriza nnyo to respect a lady to the level ti waba ayagadde okubeera naawe tasobola funa access onto you okujjako nga bazadde be oba abamuyinako obuyinza bakutegedde ate nga n'amahalo gamuwadde. It's only in Islam. Ekyokubiri ne butandika n'okutendeka omusajja ono, yes omusajja akusinga amaanyi, naye obusiraamu ne bumugaana nti nnyabo oba ssebo owasizza omuntu waffe ono tukitegedde ayinza okustressing once in a while, naye ekyokumukuba kisembyeyo tokirowoozanga nako. It's only in Islam. Temunnamanya bawo abakukuba yoyo omusajja, the pure definition of omusajja atali munnaddiini ne waba muwalimu ng'akukuba tabanko munnaddiini, just watomera tonnamanya. Naye obusiraamu ye ddiini eya respecting omukyala even as being a wife. Mumanyi lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatuuka n'okuvaamu ebigambo mu biseera ng'omukyala yali avvoolebwa, ng'omukyala anyoomebwa as a wife, baatuukanga n'okuwasa omukyala ng'abakyala bali babiri. Katonda wange bwe nabeeranga omufumba emyaka nga 5 emabega, kale 1400 emabega, ne mukwano gwange omuvubuka wano omulala nga naye alina omukyala, sebo twatuulanga ne tukkaanya nti ye Rajabu mukyala w'oyo nga ye mweru ate owange si bw'atyo, bw'omumpaamu ewiiki nange nenkuwa owange ewiiki olabye otya? Nga basayininga nti tewali buzibu, mukyala twala butwazi nange butwalako owange ono wiiki bweggwako komizaawo owange nawe nkuwa owani. Ekyo no bwe kityo bwe kyalinga. Obusiraamu we bwajja, it had to trash all that. Okuwa omukyala ekitiibwa kyasaana mu maka. Listen to this. Even when you're too big-headed as a lady, ng'emputtu ne taatawo yagikugamba nti muwala wange kyenkumanyiiko oyina emputtu, wallahi we don't have a door of your husband beating you. Bwe kiba nga kimususseeko option ayineemu yakuzza wammwe kyekyokka, si kukuba miggo. And that all is in line with respecting you. Ne kituuka ne ku level nti even when a lady becomes a wife nga tazaala, barren, that alone is not a reason for your husband okuzza ewammwe. That's only in Islam. Ffe nga tugamba nti musajja gwe tetuganye kale mukyala wo tazaala, genda owasa owookubiri n'owookusatu n'owookuna, ono mulekere ekitiibwa kye eky'omukyala. It's only in Islam. That's how far Islam went in respecting a lady. Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera ng'eyo. Allah n'atuuka n'okutunnyonnyola mu Kulaane engeri gye tuyinza okweyisaamu n'abakyala. Mumanyi Allah we yatutegeeza ti wallaati takhaafuuna nushuzahunna, bwe weekengeranga omukyala nga atabuse tokyamusobola, omusajja naali wano, Allah atuwa amagezi n'amaanyi go g'olina ne jimu ng'ogenda. Allah akutegeeza nti fa'idhuhunna, sweet talk them, yogera nabo bulungi. Mugambe nti mukyala wange emmere nga ate tokyanfumbira mmere, buzibu ki? Mwogere akugambe. Bwe kiba kitegereka nga mutereeza, bwe kiba kiganye nga mulaba ekyokukola. Okwogera bwe kugaana, step kyeddakaawo obusiraamu bwagirambulula. Fahjuruhunna fil madaji, musenguke muko temporarily. Ekyo kimala omukyala alina ku magezi okumanya nti kigenze tufa. Bw'abanga tasobola lowoozebwako in line with contentment, kimumala okutereeza. Era bwe kigaana ng'ate kyayagalira ddala, obusiraamu nga bujja banengeri gy'omupanishingamu, si mukuba. Fadribuhunna, you punish them. Some of the scholars went further to explaining to us, and they were like, omukyala alina ku magezi ategeera nga n'eddiini mweriri, weetaaga glaasi y'amazzi ng'ogikutte ogikoone bukoonyi ku mmeeza to just show the expression in toli musiimu. Ekyo kyokka ne kiringinga bell gyali ti mbutuufu bba wange si musiimu. Naye bw'obanga Allah yakugeesa n'omukyala nga bw'oteeka bwansi naye wajjayo egiraasi n'agiteeka bwansi n'ofunya naye n'afunya, eyo kati story endala. Twetaaga session ate endala tukunnyonnyole ate mulina kwekwata mutya. Naye ffe mu Busiraamu, you don't
manipulate a wife naddala ngali under you, in line with respecting them. The one question is, are you really respected as a wife? And lastly, the last title, I envy, I envy ladies. Islam respected you as a lady, nga mama, to the level nti emiryango gy'ejjana Allah yagiteeka wansi w'ebigere byo the moment w'ofuuka maama. N'empisa zeezo ezitategeerekeka gwe kasita oteeka omuntu ku dduniya bw'oti, ejjana eri wansi, ejjana y'omwana wo gw'ozadde eri wansi wa bigere byo regardless, nga kitegeeza nti omwana ono gw'ozadde the discipline gy'alina okutwala primarily is to respect you as a mother and to do as you say. It's only in Islam a respect mwe abagirina. Nabbi n'atuuka n'okuba nga atugaidinga in an authentic tradition, and he was like, one day the companion marched to him and he was like, kutaata ne maama ani gwembampa that companionship a little sincere and pure. And Prophet was like, do that to your mother. Sahaba ndamubuuza nti okay nkitegedde mama ngenda mwagala nzizeeko ani awo, namuddamu ogwokubiri, do that to your mother. N'ogwokusatu, do that to your mother. Kati ogwokuna naffe abambala empale ne batulowoozaako nti aka ne bataata bayingirewo mu gwokuna. And that literally means bakyala mmwe, I'm someone who believes not every lady that is having a uterus deserves to be a mother. If you're a guy and you're here, please take note of that. Not every lady that is having a uterus deserves to be a mother. The day you're going to understand that, it's the day you're going to do your unborn kids justice of selecting omukyala alina ku magezi asobola okubeera maama. I normally guide my students at campus nga mbakubiriza bw'oyogerezanga omwana omuwala ng'olabira ddala mu byayogera talinaamu idea ya kubeera maama nga n'olugezigezi ayagala dutwala mu bwa maama, that alone should be a red flag. Okujjako nga mwesanze nga naawe toyagala kubeera taata, muzaale abaana abo bajje ku street wano batufuukire ettabbu. And the guidance of Islam is, if at all the mother is being loved thrice, then tata nayingirawo, it literally means you have to give your bone, omwana gw'ozadde ono, you have to give them a reason to love you thrice more than their dad. If at all you don't have that, you're doing Islam injustice as a mother. We have today a family nga abaana baagala nnyo taata waabwe, nga naawe maama oli awo kyalina mulamu. Bwe bakubuuza nti failure mmeka z'olina, olinda ki okuwandiika nti you are a failure as a mother? Don't you know that Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran made it clear, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, we enjoined mankind to make it a point to treat well their parents. When it came to bringing out a reason, Allah yaleeta ensonga nga ya mukyala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, maama we yakulera n'ayita mu bulumi, n'ayita mu stressi, amabeere ne gamuluma ng'agenda okuyonsa, n'omwonoonera, n'adaaga naawe omwana bw'ayagala okwebaka ssebo teyeebakanga mukulu, asimbulawo miranga. Kati gwe omusajja ng'ogamba nti gwe twala mwana wo mutambuze tambuzaawo yeebake nze nange mpumule waneeno. Ekyo kyokka, that alone, ezo struggles z'oyitamu ezo ze mutaagala nno olwaleero, z'oyitamu ezo ze zikwawula ku taata. Ate leero society kyekutendeka nti ssebo kyusa diaper ku Monday olw'okuba omwenkanonkano guzze ng'osimbukira mu bbaawo, ssebo bba wange ku Tuesday olunaku lwo lwa diaper, n'olwokusatu lwange, n'olwokuna lwa. Tetulina buzibu, mukole timetable yammwe. What you're doing to this innocent soul, you're confusing him or her. Anoonya waateeka okwagala emirundi esatu tannamanya, ayagala okuteeka ku maama tamanyi. We both know, me and you, oyina stories nyingi z'oyina z'osharinga ne maama wo
than oba oliawo zotasharinga na taatawo naddala nga bonna balamu. Kituufu oba si kituufu? Olowooza bo baali balalu? Kati obusiraamu okubanga butraininga ne burespecting omukyala nga maama si kitiibwa butiibwa nti okole gwakwezaalira okomaawo. No. There should be another step of stuff that you must do osobole okubanga otuuka ku level ey'okurespectingibwa nga maama. What I normally think about ennaku n'enkwata tulinawo maama ayina omwana ng'omwana oyo mwana muto muwere mwezi gumu 2-3 naye nga maama oyo ye yeetaaga khutuba yeetaaga omuwalimu ogende ne bakansala mbu bamutuuze bamubuulirire nti maama gwe lwaki toyonsa mwana wo ono gwe weezaalidde? Tuli bize tunoonya abatujju ab'okuteeka mu makomera ng'abo bali awo. Omanyi kye kitegeeza a lady to push out a kid n'atafuna bulumi kuyonsa mwana oyo to the fullest with one reason etakola na makulu nti sebo tagenda ku looking attractive ku basajja abatamukwata nako alekeraawo obutayonsa omwana gwe yeezaalidde. These are the people abalina emitima emikya. Oyo nno mukwano gwo tonnamanya nti ettima eryo aba alikoze ku mwana we it's just a matter of time gwaddako gwatalinaako kakwate. Bwe tubange be abantu be tuyina omwana wo otandise n'omuli azaamanyanga nga maama after 40 years from now gwayagala omwana oyo mbw akulowoozeeko akuwe ku gomesi mbw akugulireyo ne half kilo ya sukaali oyo omwana gwe wasooseza omwana atuukawo okuyonka ebicupa ebyo by'amata ebyo ng'ate ogalina ne weegumya n'okwegumya in a cool temperature, cool warm temperature n'ogateeka mu fridge bw'ogajjayo bw'ogamuwa. What you're missing out is there is no bond between you and your kid. Ekyo kyokka kintwala ne ku point gye nsembyayo nayo cause ntera nnyo kirwako kubanga this is what we are living today. Maama gwe, what makes you think nti omuwala gw'ojje mu kyalo n'ebizibu by'otamanyi tomanyi na kumanya oba mu lineage oba progeny ye mulimu abasezi oba mulimu abasiyazi, you're contented n'emitwalo 5 gy'omuwa buli mwaka oba buli mwezi nti omwana oyo asobola okukulabirira omwana wo gwe weezaalidde amuteekemu empisa nga ggwe maama we. Noweesuulirayo gwa naggamba, how dare you spend almost half a day ng'omwana wo monitoringira ku ssimu ate yatayimu omuyina wa mwaka nga tugamba nti nedda, you're not being a nice mother. There is a way I respect a mother who is doing everything she's doing concurrently. Nga ina businesses ze zitambula nga ate n'abaana babawa obudde, that's a no bypass zone nga abeeweera ku budde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga asaasira bamaama abo bonna gye bali. Aye ne bamaama abatali serious z'okuka nno ekisiibu Ramadhaani kino dengulu omwana wo tandika omwefiirako n'obulamu butono nnyo osobola n'okwefiira mu maaso awo ng'omwana wo tafunye ku mukwano gwani gwa maama. And I normally advise, ekirungi mbadde wano nenfuna ku chance nga some ladies are giving out their businesses. I normally advise young blood naddala abakyala okubakozesa is not your world. Okuba mu working environment ng'olina babboosi bo 8 nga what they wish is what you do, you may end up being a failure as a mother. The least you can do wobanga oli mwana muwala ng'oli muto naddala ng'otandise okukola, you don't work for your lifetime. Do yourself justice. Teekawo ebbanga nti ngenda kukolera emyaka 5 omusaala gwange. Mumanyi lwaki obusiraamu bwabawa that empowerment financially? Your money is your money and your husband's money is your money, you included. Tebubatendeka bukodo wabula bubatendeka. You have to learn to be financially empowered mu mbeera y'okuba nti togenda ku callinga off obuvunaanyizibwa bwo obulala obuli primary ku issues ez'ebyensimbi. And that's Khadija bint Khuwailid, the first lady in Islam. Yali mukyala wa kasenteke ng'ate maama nali successful ne mmanya engeri gyafunangamu akasente, yeetuuliranga nno waka ng'amanaginga businesses ze
ng'akasente we kamusanga ewaka. Gw'oli wano oli mwana wa myaka 3, pulaani zo zonna oli bizi ogamba nti when I retire around 50 and 40. How dare you? Kola emyaka 5, 6, 7 nga bw'osevinga nno obukadde bw'obubiri bw'ofuna buli mwezi. Omanye nti you're going to retire mu bitiibwa n'ebipapula byo byonna. Start up your own entity and business. Ng'okimanyi nti ogenda kukozesa abantu, ng'omwana bw'anaakaaba you don't need a full letter to write to your boss. Tibanayi munsaasireko omwana wange atandise okuddukana mundeke ŋŋende. No. Ng'ovaawo buvi n'olekawo omuntu n'akola. That's the empowerment of Busiraamu gye bwakola ki? Gye bwalaba. Lastly, as I'm winding up, if you were not respected as a daughter, by default, you will not make a good sister. If you were not respected as a sister, by default, you will not make a good wife. And if at all you were not respected as a wife, no doubt, you will never make a good mother. That's the sequence. Please, kankadde mune mu Luganda nze nteeka wansi akazindaalo. Bw'obanga mu buto bwo okubeera omuwala tebaakuwa kitiibwa ekyo ekiri basic, kizibu nnyo to make sense and to be a nice sister. Era baganda bwe basooka okufuna obukawu bwo. Bw'oba baganda bo tebakuwadde ekitiibwa ekiri basic nga sister, tebeetaaga kugamba ku musajja agenda kukuwasa ti wuuno mukime naawe mufuneko kopi. Ate wabanga omusajja akuwasizza, Allah akugezesezza nga naye takurespectinze nga wife, ekyo kyokka kisobola okukuleetera okubeera maama atali muki, atali mulungi. Njagala okumaliriza ebigambo byange nga mbakubiriza abakyala abali wano, please, even when you are not respected mu levels ezo zonna, ebbanga ly'omala ng'olina ku magezi ng'otegeera and you don't even take ram, it's not too late. Tuula wansi weezuule, ojja kumekinga omuntu omuki, omulungi. N'abasajja abali wano, bw'oba ng'olina omukyala gw'olinako obuvunaanyizibwa, please, the least you can do, nkimanyi balina ettabbo zaabwe, balina ebizibu byabwe, the least you can do, respect them basically mu angles Obusiraamu nga bwe bwazikola ki, bwe baazibawa. If you can't, nga kizibuwadde okusinga omuyiira amazzi muzze ewaabwe gye bamuvunaanyizibwako than okumudisrespectinga in any of those titles. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. Thanks for indulging me. Wa barakallahu fikum. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah.